What is autism? There will be difficulties in socialization. The worst mistake that parents make is wait. The more you wait, if the family can't support you, then it's not going to get better. What is the right age to assess these things? Ideally, at 1.5 years, you should get screened for autism. Any child can get autism. 2000, autism cases were 1 in 150. And now, the latest stats in 2022 is 1 in another maybe 10 or 15 years. Maybe നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലോ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിലോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോ it's going to get affected very soon. What is the appropriate way to engage with them? Most probably what these parents will do is they won't take their child out. At younger age, children need to play. Play is a very big therapy. They will enjoy that. Earlier the diagnosis, earlier you find the problem, earlier the therapy, the faster the recovery. And what are the things that we should not do? Hello everybody. Today we have with us Dr. Jithin Pankaj, a dear friend and a developmental pediatrician who works at the Valunad Hospital, heading the Child Development Center there. He's also the founder of Dr. Jithin's Little Steps online child development center, which focuses on development delays, autism, ADHD, etc. അപ്പോൾ സ്വാഗതം. Thank you for having me. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പം കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു ഒരു വയസ്സ് 2 വയസ്സ് ആ സമയത്ത് ലൈക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പറയും ഇവൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ വൈകിയാണ് നടന്നത് അപ്പം ഇവൻ വൈകി നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവള് പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ചു. ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ വൈകി സംസാരിച്ചു, ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ചു, ചേച്ചി പതുക്കെ നടന്നു. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻ്റെ അമ്മ പണ്ട് പതുക്കെയാണ് നടന്ന്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കമ്പയർ. അതിൽ സയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജെനുവിനായിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലേ, അത് എങ്ങനെയാണ് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക? Why I'm smiling is that because ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്നത്. ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ഒരു അമ്മമ്മ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പൂപ്പൻ ഉണ്ടാവും who will always tell that എൻ്റെ മോന് അവൻ 2 വയസ്സിലാണ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി, അവൻ 3 വയസ്സിലാണ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നോർമൽ ഡയലോഗ്സ് ദാറ്റ് ആർ ദെയർ. ബട്ട് യു ആസ് എ പാരൻറ്റ്, ഒരു അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം, ദേ നോ ഓൾമോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈ ഏജിൽ ഇത് ഉണ്ടാവണമല്ലോ, ഇവൻ നടക്കണമല്ലോ, ഇവൻ സംസാരിക്കുന്നല്ലോ. പക്ഷേ ദേ ആർ അറ്റ് എ യങ്ങർ സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ അവർ ദേ വിൽ യൂഷ്വലി ആസ്ക് ദ പാരൻസ്. അപ്പോൾ പാരൻസ് പറയും അത് ശരിയായിക്കോളും എന്ന് പറയും, ആൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദേ കം റിയലി ലേറ്റ് ടു അസ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇഫ് ഒരു പാരൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഗെറ്റ് ദം ഇവാലുവേറ്റ്. Do you think there's also a stigma and bias in going to the doctor and checking like, oh, എൻ്റെ കൊച്ചിന് ഇതാണോ? What is the right age to assess these things? See, ideally at 1.5 years, you should get screened for autism. Any child? Yeah, any child. It doesn't have to be a child with language delay. അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല. Any child can get autism. No matter what. If ഇത് ബർത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നു, അതൊക്കെ any child can get autism. അപ്പോൾ 1.5 വയസ്സിൽ all children should just get screened for autism. But we have tools from 2 years of age and where we can diagnose autism as well. സോ അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലേ? നമ്മൾ ഒത്തിരി വയസ്സുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷന് വേണ്ടി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ, അയ്യോ ഇത് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ, ഒരു 1.5 വയസ്സാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് എവറി ന്യൂ പേരൻറ് ഷുഡ് ഗോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ കിഡ് ഓൾസോ. അപ്പം നമ്മൾ റൂട്ടീനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബേബി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂട്ടീനായിട്ട് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോകത്തില്ലേ? 1.5, 2.5, 3 മാസം ആകുമ്പോൾ ലൈക്ക് നോർമലി വി ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ വാക്സിൻസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ദിസ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റൂട്ടീൻ. വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗോ, വാട്ട് മാക്സിമം ക്യാൻ ഗോ, ആ ഒരു ചാർജസ് അല്ലേ പോകത്തുള്ളൂ, അതല്ലാണ്ടൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ. But what if you find that your child is at risk for autism? What if you get early therapy and ഈ symptoms ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റും. That is I think you should. So in simple terms, like what is autism? Like how would you explain it to a layman? There will be difficulties in socialization. ഇനി സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്തുവാ? നമ്മളൊരു കുട്ടീനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സം പ്ലേസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് വീട്ടിലാണോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയാൽ they won't be able to handle that situation. അത് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് സംതിങ് മൈറ്റ് ബി there in his mind, something he wants to express it to me, but he won't be able to.
ഇപ്പോൾ അവന് സപ്പോസ് ഒരു പേന വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളം വേണം, he might just go stand near the water. And the parents might recognize this, but a third person might not be able to recognize this. He might also have some repetitive behaviors like ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആട്ടി ഇങ്ങനെ he will have this, പിന്നെ he might be just stacking objects. So if you see something of this, then I think it's somewhat you can just, but these are the things. Not the parents are not going to recognize all of this until kids are playing their Legos or whatever. So they can be at it for a long time. ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത്? It's a so I have taken classes for pediatricians as well. അപ്പം ഞാൻ ഈ പീഡിയാട്രീഷ്യൻസിന് പോയിട്ട് ഡിക്രീസ്ഡ് ഐ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് അതുണ്ട് അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. At the end of the day, even parents or pediatricians, what I teach them is, or what I tell them is, if you ever see delayed speech, if you just see delayed speech, get them assessed. If the parent comes and says, ഇവന് സംസാരം കുറവാണ്, എന്നാൽ എങ്ങനെ ഒരു അത് പറയുന്ന ഒരു സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ദ മെസ്സേജ്. ഈ ഐ കോണ്ടാക്ട്, ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക, വേറെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും നോക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. For the parent as well as a pediatrician, they don't have the time. You have delayed speech ഉണ്ടെങ്കിൽ go to a developmental pediatrician. Don't go to a speech therapist. Don't go to a psychologist. Go to a developmental pediatrician. Get it assessed. Okay. How many children are affected by it? Like what? By autism. By autism. Yeah. Especially because ഇതൊരു സീരിയസ്, ഈ ഒരു കോസ് സീരിയസ്ലി എടുക്കാനും. It definitely is. ഞാൻ just ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം. But in 2000, I'm talking about 2000. In the year 2000, autism cases were 1 in 150. So one child out of 150 children were affected with autism. Now the latest stats in 2022 is 1 in 31 child. Okay. അപ്പോൾ what is going to happen in another maybe 10 or 15 years, maybe നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിലോ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിലോ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് അഫക്റ്റഡ് വെരി സൂൺ. വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്? ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓട്ടിസം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികൾക്ക്? ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ഇത് കൂടുന്നതും അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? There is no one single factor നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. This is the reason for autism എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. But there are some risk factors. So there are genetics as well as some risk factors that are involved. ഇപ്പോൾ കളി അത്രയില്ല. അപ്പോൾ the most amount of cases I think we have got is during the COVID time. എപ്പോഴും അവർ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ if a child is not able to play with another child of his or her age, the risks increase. If മുമ്പൊക്കെ നമ്മളെ പാരൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ്, സോങ്സ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടിത്തരും. പക്ഷെ അതിപ്പൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ this is also a small risk factor. Breastfeeding the child for less than 6 months, that is also another risk factor. These are all risk factors. But that doesn't mean that you might do all of this above. But there are chances that the child may get into autism. But these are all risk factors. So if you do it, the better. So does the newer lifestyle changes that we have, ഇപ്പോൾ ഫോൺസ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ദേ ഗിവ് ദ ഫോൺസ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ കുട്ടികളെ ഭക്ഷണം തീറ്റിക്കാനും എല്ലാത്തിനും ചെറിയ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഫാക്ടേഴ്സും എഫക്റ്റഡ് ആവുമോ? നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഡസ് ഇറ്റ് കോസ് ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വി കാൻ സേ 100% because many of the children are using phones. But if your child is at risk of getting autism, then you show a mobile, yeah, definitely it can. അപ്പോൾ there is a certain age for using mobile. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒ പി ഡിയിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ചില മദേഴ്സ് പറയും 6 മാസത്തിൽ എന്നെ കുട്ടിക്ക് മൊബൈൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അപ്പോഴേ ഫുഡ് കഴിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 months onwards they have started. So if the child is at risk of getting autism, yeah, surely they might get. What are the biggest mistakes parents make today? And what can be done to reduce those in terms of autism? ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം? So the worst mistake that parents make is wait. So they know there is a speech delay. Then why you have to wait for 2 years, 3 years to come to us? The more you wait, the lesser the recovery rates. Earlier the problem you find, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തെറാപ്പി കൊടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് you can bring out changes very, very fast. And there are many children who have come early to us
ആൻഡ് തെറാപ്പി പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പാക്കി അവർ പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻ്റ്ലി നിർത്താണോ, അല്ലെങ്കിൽ യു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ സെൽഫ് റിലയൻറ്റ് വേ, ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണോ? അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് കൊച്ചിന് ഓട്ടിസം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചില സ്കോർസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ആൻഡ് ഈ സ്കോർസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് so we tell the parents also the scores, and after 3 months or 4 months we repeat the scores and we find out the scores. If they are less and the child is okay to do, we stop therapy and we follow up every 3 months. And most of the parents, they didn't have to come back to us. But in case there might be some places where they go back, mobile ആണിച്ചു, TV ആണിച്ചു, പിന്നെയും ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു കളിപ്പിച്ചില്ല, അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ symptoms can come up and they come for therapy again. So there are a lot of myths അല്ലേ around autism. ഇപ്പോൾ ഇന്ന വാക്സിൻ എടുത്ത് ഓട്ടിസം കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എന്തോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ, അങ്ങനെയാണ് ഓട്ടിസം വന്നത്. അങ്ങനെ പലതരം മിത്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ലൈക്ക് ഇൻ വൺ വേർഡ് ലൈക്ക് വാട്ട് ആക്ച്വലി കോസസ് ഓട്ടിസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? പിന്നെ ഈ ഒരു മിത്സ് എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും? ഈ മിത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാക്സിൻ യു സൈഡ് അബൌട്ട് വാക്സിൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ MMR വാക്സിൻ്റെ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരൻസ് ദേ ആർ സ്കേർഡ്. അപ്പോൾ ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് റെഡ് സം ആർട്ടിക്കിൾ വേ ദേ സേ MMR വാക്സിൻ കോസസ് ഓട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ബട്ട് ഒരു കാര്യം പാരൻസിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 ഇയേഴ്സിലാണ് MMRൻ്റെ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത്. 1.5 ഇയേഴ്സിലാണ് ഓട്ടിസമിൻ്റെ സിംറ്റംസും കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിൻസ് ദേ ബോത്ത് മാച്ച് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ബ്ലെയിം MMR വാക്സിൻ ഫോർ ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഇയർലി നമുക്ക് സെഷൻസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സസും ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോ വെയർ അറ്റ് ഓൾ ഹാവ് ദേ മെൻഷൻഡ് MMR ഇസ് ദ കോസ് ഓഫ് ഓട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം ഇതുവരെ എവിടെയും നമ്മൾ ബുക്സിലോ വേറെ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ദർ ആർ സം സ്റ്റഡീസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. ഒരു 1.5 വയസ്സ് സമയത്താണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം. ആ 1.5 വയസ്സ് കാലഘട്ടത്തിൽ വരെ ഇപ്പോൾ പുതിയ പേരൻസ്, ന്യൂ പേരൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മറ്റേ എക്സ്ട്രീംലി ഹൈപ്പർ അവെയർ ആയിട്ട് എല്ലാ പേരൻറ്റിങ് ബുക്സും വായിക്കുന്നു. ഈ അച്ഛനമ്മ മാത്രം പറയുന്നത് കേട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല. ആൻഡ് ദേ ഐ മീൻ മേ ബി എ ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി urban population, അല്ലാത്ത പോപ്പുലേഷനും ഉണ്ട് which rely on older methods of asking their grandmother and all of that. അപ്പോൾ ഈ 1.5 വയസ്സ് കാലഘട്ടത്തിൽ what are the mistakes that these new parents can avoid? Like how can they like take care of their child എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഓൾറെഡി മറ്റേ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞില്ല. അതുപോലെ അറ്റ് യങ്ങർ ഏജ് ചിൽഡ്രൻ നീഡ് ടു പ്ലേ, അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം വി കാൺ ബ്ലെയിം ദ പാരൻസ് ആസ് വെൽ. സംടൈംസ് വി ഹാവ് ഹേർഡ് ഹൊറബിൾ ന്യൂസ്, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പട്ടി വന്ന് കടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആയ കാരണം ദേ ഡോണ്ട് അലൗ ദിയർ ചൈൽഡ് ടു പ്ലേ ഔട്ട് സൈഡ്. വേറെ കുട്ടികളെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ ഇസ് എ വെരി ബിഗ് തെറാപ്പി. അപ്പോൾ കളിക്കാൻ വിടണം with their own age. You can't expect ഒരു കുട്ടീനെ വീട്ടിൽ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടീൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് ചൈൽഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ ഒപ്പം മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവൻ്റെയും കളി നമ്മളെ കളി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ തടി വെച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ അനങ്ങാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അവൻ്റെ ഒപ്പം. they need to keep jumping around, they keep playing around, and ആ ഒരു എനർജി ലെവൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ബട്ട് ഇഫ് ദേ ഗെറ്റ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ദിയർ ഓൺ ഏജ്, അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ പാരൻസ് പറയും, ചില പാരൻസ് വന്നിട്ട് പറയും, സർ നമ്മൾ മൊബൈൽ കാണിച്ചാലേ കുട്ടി ഫുഡ് കഴിക്കത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആ മൊബൈലൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് ഒരു കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടർ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബിഹേവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ദേ വിൽ എൻജോയ് ദാറ്റ്. ഇനി അപ്പോൾ ചില പാരൻസ് വന്ന് പറയും, സർ ഈ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം, ഭയങ്കര വാശി, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കത്തില്ല, കുട്ടീന് കളിക്കാനുള്ളൊരു എൻവയൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫുൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു, അവർക്ക് എന്തുവാ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈലും ഓഫാക്കുന്നു, TV ഓഫാക്കിയാൽ അവർക്കും ഇതാവത്തില്ലേ, ദേ വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ബട്ട് വൺസ് യു ഗിവ് എ ചൈൽഡ് ടു സംബഡി ടു പ്ലേ വിത്ത് സംവൺ ഓഫ് ദിയർ ഓൺ ഏജ്, അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ സുഖമായിട്ട് വരും, ഫുഡ് കഴിക്കും, പോയി ഉറങ്ങും. അപ്പോൾ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് മേജർ റോൾ ഇസ് ടു പ്ലേ വിത്ത് പ്ലേ. പിന്നെ ഉള്ളത് മൊബൈൽ, TV സ്ക്രീനിങ്, ഇതൊക്കെ എല്ലാം കുറയ്ക്കുക. ഇൻവോൾവ് മോർ ഓഫ് പ്ലേ. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ലൈക്ക് ചിലപ്പം ഒരു 10 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നതും
Okay. അപ്പോൾ what happens when the diagnosis happens late? Like, what is the problem of getting a You diagnosis have done less? too much damage already, and maybe the recovery rates are going to be far lesser. The earlier, always parents should understand, earlier the diagnosis, earlier you find the problem, earlier the therapy, the faster the recovery. If there is a recovery, faster the recovery is during that time. If something that we could have reduced the symptoms, or we could have removed the behaviors at 2 years of age or 3 years of age, and you come to us at 5 years of age, it becomes more difficult for the therapist as well as us to change all the behaviors and all that. പക്ഷേ the earlier, this is practical knowledge. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 2 ഇയേഴ്സിലുള്ള വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് the recovery rates are really good. അപ്പോൾ they get recovered really faster than a child that who comes at 5 years of age. Also, ഈ കുറേ പ്ലേൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. So, which involves getting out to the society. Yeah. Play. Yeah. It's not just the parents. Parents are the best caregivers or best therapists എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ there are also other people around them, family, extended family, friends of whoever. അപ്പം what can we do as a society, like around like autism or autistic ആയിട്ടുള്ള kids ഉള്ള atmosphere? How can we make it normal for them, or maybe not make it normal for them, but how can we like treat them? Like, what is the appropriate way to engage with them, and what are the things that we should not do? Because inclusivity is not something that is very much of a thing here, right? Like, we talk about it. Instagramൽ നമ്മൾ കുറേ റീൽസ് കാണും, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് നമ്മളിപ്പോഴും വളരെ പിന്നോട്ടാണ്. സോ വാട്ട് വുഡ് യു ടെൽ ദി അതേഴ്സ്? നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് കൊടുത്തു ഒരു പാരന്റിന്, യുവർ ചൈൽഡ് ഹാസ് ഓട്ടിസം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി വാട്ട് ദീസ് പാരൻസ് വിൽ ഡു ഇസ് ദേ വോണ്ട് ടേക്ക് ദിയർ ചൈൽഡ് ഔട്ട്. അവർ ഉള്ളിൽ തന്നെ വയ്ക്കും. ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ പോലെയാണ് അത് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ us to explain to them that you need to take your child outside. അപ്പോൾ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ അത് ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ. സോ വെൻ വി ടെൽ എ പാരൻറ്റ് ദേ വിൽ ബി ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് അപ്പൂപ്പനോട് അമ്മൂമ്മയോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അവർക്കത് താങ്ങത്തില്ല. പക്ഷേ എവറിബഡി ഹാസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ ഫാമിലി. ഇഫ് ദ ഫാമിലി കാൺട്ട് സപ്പോർട്ട് യു, then it's not going to get better. അപ്പോൾ if you only support, if the family members support you, then you don't have nothing to worry. Then there is somebody who stands for you. അപ്പോൾ പിന്നെ you can take the child out. It's going to be difficult. Definitely it's not an easy job. പക്ഷേ നമുക്ക് കുട്ടികളെ പുറത്തെടുത്താലേ അവർക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. Otherwise behavioral issues are going to increase. നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ പബ്ലിക് സ്പേസസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഒക്കെ ചില സമയത്ത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ഈ സോഷ്യൽ pressures ഒക്കെ കാരണം ചിലപ്പോൾ they might act out ഇച്ചിരി. And the other people, like even people of our generation, all the others, might not be prepared for this. Immediately ഈ കുട്ടീനെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പോകും. അങ്ങനെയല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആസ് എ സൊസൈറ്റി, ആസ് പീപ്പിൾ, അഡൾട്ട്സ്, ലൈക്ക് ബി റെഡി ഫോർ ദിസ്? ബിക്കോസ് വി ഓൾസോ ലാക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക, പ്രിപ്പയർഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. The major problem is we have not been educated. But now we have to go to the root cause of all of this. Now to go and explain to our grandparents is a difficult job. They are not going to understand 70% of it, is what I feel. So what we can do is spread the knowledge, spread what autism is, so that many people know what autism is. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് like let's forget the older generations. Let's look on to the newer generations that are coming in. And when we start educating them, and when they see the symptoms and all that, they will understand ചിലപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് autism ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ they will stay accordingly. See, no one is going to get angry if my child or someone else's child has autism. But there'll be some sympathy in them. They'll understand what we are going through, or they'll have some feeling of what we are going through. But I think they will be able to handle it. Yes. Like throughout this conversation, like we've understood
there's a lot of like we lack a lot of knowledge on the subject, and there needs to be more sensitization amongst the public. It's not just enough to like write posts on inclusivity and all of that. Still, as a society, we are very backward in dealing with subjects like these. So your clinic, like Little Steps, which is a child development center online, and you're focusing it like to reach a larger number of children across the world. What would you say, like what would it stand for? Like what does Little Steps stand for from your perspective in this context? Definitely is going to be family. So I would say, like, we are going to be another family member for you. So we analyze the full problem. We give you the solution for it. We also are there throughout. That's why the Little Steps. We are there through the steps. Every step we will be there. So thank you so much, Dr. Jithin, for this very insightful conversation. I wish that your Little Steps make big leaps in this field of developmental pediatrics. So all the very best. Thank you so much. Thank you so much.